TV, ta fice, ta kowa da kowa. Hello everyone, and thank you so much for staying with us on Alu TV News on this Sunday, the 14th of September 2025. It is also the 21st of Rabiul Awal, 1447 after the Hijrah of the Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him. Amen. Our Sunday special report will feature the engagement of youth in farming activities, which is now being neglected for our white-collar jobs in the city as what was said to be a more convenient way of getting income. I am Amina Hassan Gumi with the news. You're welcome. The federal government, through the National Board of Technical Education, has directed lecturers at technical schools across the country working with first degrees to acquire a master's within 5 years of employment or risk conversion of non-teaching positions. In a circular dated September 10, 2025, signed by the board executive secretary Idris Bugaji, the body decried the rising trend of teaching staff employed with bachelor's degrees and higher national diploma (HND) holders at technical schools. Still, it refused to upgrade to a postgraduate degree after 5 years on the job. Subsequently, the board directed provosts and rectors of technical schools to inform the affected staff that they must complete their master's degrees within 5 years starting from their respective employment date, noting that any non-compliance will attract penalties. The board said that the directive would take effect immediately, urging the affected employees to adhere strictly to the order. Couples have been cautioned to avoid engaging in any act of gender-based violence and to respect the religious principles governing marriage. The caution was given by the commander of the Sokoto State Hisbah Board, Malam Usman Abdullahi Jatau, during a sensitization campaign on gender-based violence held at the Tudunwada area of the state. Ibrahim Ahmed Aikin Allah was there for Alu TV News and our reports. The fight against gender-based violence (GBV) took center stage at Ryojun Dan community to the Nwada area of Sokoto State as stakeholders, government agencies and human rights groups joined hands in sensitization campaign to raise awareness and promote safer homes. The outreach, organized by the Caliphate Community Support Initiative in collaboration with the Network of People Living with HIV/AIDS in Nigeria (NEF1) Sokoto State, under the NEF1 RSSHC-19 project, aimed to enlighten residents on the dangers of GBV and the need for collective action to curb the menace. The event drew representatives from key institutions including the Nigerian Police Force Ngorogo Division, the Civil Defense Corps, the National Human Rights Commission Sokoto State, the Sokoto State Hisbah Board, the International Federation of Women Lawyers (FIDA) Sokoto, and the Office of the Special Advisor to the Governor on Human Rights. Also in attendance were human rights groups, women's and youth organizations and media members. Speaking at the event, Malam Usman Abdullahi Jata warned men against abusing their wives, urging them to uphold religious values in marriage and social conduct. He stressed that Hisbah is free to prosecute offenders found guilty of violating marital harmony and engaging in abuse. Whosoever victimized with one way or another as human rights being violated to him or her shall be reported directly to the relevant agencies. On his part, Comrade Hussein Muhammad Gwadaba, the NEF1 state coordinator, applauded the Sokoto state government for re-establishing and supporting the Hisbah Board, a move he described as pivotal in reducing cases of violence against women and children in the state. He further called on parents to take active responsibility for their children's upbringing, closely monitoring their activities and protect them from circumstances that could expose them to abuse. Ibrahim Ahmed Aikin Allah, Alu TV News.
The Nigerian Association of Resident Doctors (NARD) has suspended its 5-day nationwide warning strike. NARD explained that the suspension followed its virtual extraordinary National Executive Council (ENEC) meeting on September 13, 2025. The association disclosed in a statement on Saturday that the federal government committed to addressing the issues outlined in the doctor strike communique, as well as the commencement of payment of the 2025 MRTF to members who were hitherto on. The statement, signed by NARD's President Oshundara Tope, its Secretary General Odumbaku Oluwashola, and Publicity and Social Secretary Amobi Amoha, was made available to Channels Television. NARD also called on the Oyo State government to comply with the 15-day ultimatum issued by the Oyo State branch of the Nigerian Medical Association to address the lingering issues affecting doctors at the Ladoke Akintola University of Technology Teaching Hospital, Obomosho. NARD further urged other state governments to promptly resolve the welfare challenges facing resident doctors. The statement added, in line with the NEC resolution, members in the state's tertiary hospitals are empowered to continue their industrial action until their respective governments demonstrate a genuine commitment to addressing their concerns. NARD remain committed to working with all levels of government to ensure a healthy Nigeria for all. Don't forget, our viewers, you are still watching Alu TV news transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us through our social media handles at Alu TV on our YouTube channel, while on our Facebook page you can view us on Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV to watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will now continue. For centuries, farming has been more than just a means of survival for the Hausa people. It has been the backbone of society, providing food, income, and identity to generations. But today, questions are rising. Are young people still interested in farming, or they are abandoning the traditional tools for city life and white-collar jobs? In this Sunday special report, our correspondent takes a closer look at the shifting attitudes of young people towards agriculture and what that means for the future of food security. In rural communities across northern Nigeria, it is common to see elderly men and women cultivating the land, while many young people migrate to urban cities in search of alternative livelihoods. Motorcycle riding, trading, and other informal jobs appear more attractive than the rigors of farming. Yet, amidst this trade, not all youth are turning away. I choose to remain in farming because it directly contributes to the nation's food security, which is the foundation of national stability. A country that cannot feed itself cannot be truly independent, and every citizen, rich or poor, depends on the work of farmers to survive. A growing number of people are beginning to view farming as agribusiness, from pottery and fish farming to the cultivation of vegetables and cash crops. Some young entrepreneurs are discovering that agriculture, when supported with modern tools and techniques, can be both profitable and sustainable. Yes, I see farming as a career if there are enough tools for doing it, like mechanized implement, financial support. The mechanized implement will help the youth to carry out their farming activities without drudgery. As you know that drudgery is the key factor that lead to go away from farming, drudgery. Some express that challenges still remain, such as access to land, limited credit facilities, the high cost of fertilizer, and the risks posed by climate change, which discourage many young people from farming. Also, in interviews, some Asian farmers explain that young people show little interest in farming, preferring white-collar jobs instead. They added that in the past, children were raised with farming as a means of survival, but today, many have abandoned it. Governments at the state level are also stepping in
Since its inception, the Ahmad Ali-led administration has introduced programs to support farmers by providing farm inputs and subsidized fertilizers to ease and reduce costs and encouraging young people to return to agriculture and ensure the availability of food in the state. For Hausa communities, farming is more than survival. It is identity, and reviving that legacy among the youth is not just about securing food for tomorrow, but also preserving a way of life that has defined generations. Amina Hassan Gumi reporting for Alu TV News. And that has been the news on behalf of the news editor Bashar Abubakar and the production team. I am Amina Hassan Gumi, seeing stay tuned for the Hausa version coming up shortly. Thanks for watching. Na wasa ban kuɗi na ga take wanda kayan ka take na ba ko kuɗi kai mala ka je tume shi ni wawa ne ka take ina na ran ku tsaya baba me ka dan ne shi mi ka wani hakuri wanga ya kai ni kuli wallahi ya bata mini zuciya wanga wanda ya yaka take na bashi wai bai so doctor mi ka faruwa take ne biya na ona cha sai ni ji wani gagarumin sako ma'aikatar watsa labarai ta jihar Sokoto tana kira da gargadi mai girma ga duk ilahirin dan jihar Sokoto 23 local government wanda ya isa jefa ƙuri'a da wanda ya taɓa yi taɓace da wanda bai taɓa yi ba gaba ɗaya da wanda shekaru ne ba su kai ba yanzu na sun haka to ya ruga ofis ɗin INEC wanda ke local government ɗitai don samun rajista ya yi zaɓe ya biya bashi. Yanzu ni Dr. Kalazir irin gudunmuwa da Dr. Ahmad Aliyu gwamna mai capacity ya baza muna a jihar Sokoto ta ya za in wuce da bashi mai nauyi haka ga ɗiyata ba can ba ta yi ba yanzu kuma ta isa mata ta ɓace wai babban magana ai bashin Ahmadu dole na abi ya shiga ringa saboda duk abin da aka yayi muna ko ni na tabbatar da gona Sokoto yayi aiki saboda demu ya fara kahi shi fara aiki wani wuri Sahara ya fara aiki wallahi sana wani wuri ne yana yanka kuri a wanda yana cewa office din INEC wanda ke local government din da duk yake to ina da wanda ya girma yanzu shekara 18 yanzu ni ma ina so in kai shi wurin wanda yana yanka zan yi kokari in tabbatar da dana ya je kuriya ya biya godin Sokoto ba shi. Hukumar INEC tana yin wannan rijista kwana biyar a sati ranar Attanin har ranar Juma'a daga karfe 8 na safe har karfe Masu kallo lalle marhaban da kasancewa da ku a fasarar labarun inda yau muke Lahadi 14 ga watan Satumbar 2025 daidai da 21 ga watan Rabiu awal na shekarar 1447 bayan tafiya halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. To rahotonmu na musamman a wannan makon zai duba ne dangane da bukatar da ke akwai na ganin matasa sun dukufa kan harkokin noma wanda a iya cewa da dama daga matasa a wannan karnin suka banzatar da shi da wato inda suka bazu a cikin birane domin wato samun rayuwa mai inganci wanda ba su da tabbacin iya samun rayuwar. Sai ku biyo mu domin ganin yadda rahoton zai kasance. Kamar kullum sunana Aminu Al-Hussein Amanawa. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta karkashin hukumar kula da sana'o'i da kere-kere wato MBTE
ta umarci dukkanin malaman da ke koyarwa a makarantun nan kimiyya da ke a faɗin ƙasar nan da suka mallaki takardar digiri na farko da cewa su kuma domin mallakar digiri na biyu a cikin shekaru 5 masu zuwa ko kuma su iya fuskantar barazanar rasa guraben ayyukan nasu. A wani takarda da aka fitar mai dauke da kwanan watan 10 ga watan Satumbar 2025 mai dauke da sa hannun sakataren zartaswan hukumar Idris Bugaje, wato hukumar ta nuna damuwanta dangane da ƙaruwar malamai waɗanda suka mallaki digiri na farko ko kuma babbar diploma ta HND a wasu daga cikin makarantun nan kimiyya da fasaha na faɗin ƙasar nan. Duk da cewarsa akwai buƙatar cewa malaman akwai buƙatar su iya kasancewa masu mallakar digiri na biyu a nan da shekaru 5 bayan samun guraben ayyuka. Haka ma hukumar ta kula da sana'o'i da ma makarantun nan kimiyya da fasaha ta MBTA ta umarci shugabannin makarantun nan wato provost da ma rectors na makarantu cewa dukkanin wato malaman da lamarin ya shafa su kokari na ganin cewa sun mallaki digiri na biyu a cikin shekaru 5 din masu zuwa daga ranar da aka ɗauke su ayyuka ko kuma su iya fuskantar wato samun hukunci na kasa yin hakan. A cewar hukumar, wannan umarnin dai tuni da ya soma aiki kuma ana buƙatar dukkanin ma'aikata da abin ya shafa su kasance masu da'a da kuma bin doka da oda. An buƙaci ma'aurata da cewa a kodayaushe su kaucewa duk wani abu da zai kawo rikice-rikice, musamman tare ma da mutunta wato koyarwar addinin musulunci wajen gudanar da rayuwar aurensu. Wannan dai kiran na zuwa ne a ta bakin kwamandan hukumar Hisba ta jihar Sokoto Malam Usman Abdullahi Jatau a lokacin wani taro na faɗakar da al'umma musamman ma ma'aurata dangane da illolin da ke tattare da tada gutsuri-tsoma da ma rikice-rikice a tsakanin juna da aka gudanar da unguwar Tudun Wada da ke nan birnin Sokoto. Ibrahim Ahmad aikin Allah na kallai da cigaban rahoton. An dai gudanar da yekuwar ta yaƙi da cin zarafin jinsi wato GBV a turanci a unguwar rijiyoyin ɗan umma da ke shiyar Tudun Wada a jihar Sokoto, yayin da masu ruwa da tsaki, hukumomin gwamnati da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka haɗa hannu a yaƙin wayar da kan jama'a domin faɗakarwa da kuma inganta al'umma. Wannan taron wayar da kai wanda ƙungiyar Caliphate Community Support Initiative haɗin gwiwa da ƙungiyar masu ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki wato NEF1 a jihar Sokoto ƙarƙashin aikin NEF1 RSSH C19 Project suka shirya. Wannan taro da ya yi nufin faɗakar da mazauna yankin game da hatsarin cin zarafin jinsi da kuma buƙatar haɗin gwiwa wajen daƙile wannan mummunar ɗabi'a. Taron da ya samu halartar wakilai daga manyan hukumomi ciki har da rundunar 'yan sandan Najeriya yankin Ungorogo, sai kuma hukumar farin kaya ta Civil Defense da kuma hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Najeriya, sai hukumar Hisba ta jihar Sokoto, ƙungiyar lauyoyi mata ta jihar Sokoto wato FIDA da kuma ofishin mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam. Haka kuma an samu halartar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam, ƙungiyoyin mata da matasa da kuma wakilan kafafen yaɗa labarai. Yayin da yake jawabi a wajen taron, Malam Usman Abdullahi Jatau ya gargaɗi maza kan dukan matansu ko cin zarafinsu, inda ya buƙace su da su riƙe koyarwar addini a cikin zamantakewa ta aure. Ya jaddada cewa hukumar Hisba ta shirya tsaf domin gurfanar da duk wanda aka samu da laifi na karya zaman lafiya a aure da aikata cin zarafi. Iyayen matan su kansu ana cin zarafin su, ai kamar yadda na bada misali cikin abin da na gabatar, bale ƙanana bale kuma masu tasowa. Shawara ta anan ita ce bai kamata mutum ya yi shiru lokacin da duk yaga ana kokarin cin zarafi ko hakkin wani ba, wani ma bale shi kanshi. A nasa bangaren shugaban NEF1 na jihar Sokoto, Comrade Hussein Muhammad Gwadabawa ya jinjina wa gwamnatin jihar Sokoto bisa sake kafa da kuma tallafa hukumar Hisba, abin da ya bayyana a matsayin babban mataki wajen rage yawaitar cin zarafin mata da yara a jihar. Ya ƙara da kiran iyaye da su ɗauki nauyin tarbiyyar 'ya'yansu, su rika sa ido akan haƙƙoƙinsu tare da kare su daga yanayi da zai iya jefa su cikin hatsarin cin zarafi. Cewa a ruha asiri a yi to wannan ba ruhin asiri bane, cutarwa ne. A rika hitowa a kai ƙara domin ɗaukan matakin da zai sa a bi wa mutum haƙƙin shi, kuma a tabbatar da
cewa an hukunta waɗanda suke da suke aikata irin waɗannan laifukan, domin idan ana hukunta masu laifi to laifi zai ragu kwarai da gaske. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu Tv. To nan kuma ƙungiyar likitoci masu neman ƙwarewa ta ƙasa ta dakatar da yajin aikin kwana 5 da ta tsunduma tun da farko. Ƙungiyar dai a cikin wani bayani da ta fitar bayan tattaunawa ta hanyoyin sadarwa ta bayyana matsayar kawo ƙarshen yajin aikin a jiyar Juma'a 13 ga watan Satumbar 2025. A cikin bayanin da ƙungiyar ta fitar a jiya Asabar ta bayyana cewa ɗaukan matakin nata ya biyo matakin na umarnin gwamnatin tarayya, musamman na ƙoƙarin magance wasu daga cikin matsalolin da ƙungiyar ta fitar a bayanin bayan taron da ta fitar, tare ma da ƙoƙarin ganin an soma biyan wasu kuɗaɗen ma'aikata musamman na likitoci na MRTF na shekarar 2025 ga mambobin ita ƙungiyar. Bayanin mai dauke da sa hannun shugaban ƙungiyar likitocin masu neman ƙwarewa a Sudara Tope da sakataranta Odukbangu Oluwasola da ma jami'in yaɗa labarai da sauran hulɗe-hulɗe a Mobi Omoha wanda suka fitar ga gidan talabijin na Channels ɗin nan sun bayyana buƙatar da ke akwai ga gwamnatin jihar Oyo da cewa nan da kwanaki 15 su yi ƙoƙari na ganin sun kawo ƙarshen matsalolin da ke addaba wasu daga cikin likitoci da ke aiki a asibitin koyarwa da kuma kimiyya da fasaha ta Ladoke a Tintola University da ke a Ogomosho. Haka ma ƙungiyar likitocin masu neman ƙwarewa ta buƙaci gwamnatocin jihohi da cewa su ƙoƙari na ganin sun kawo ƙarshen sun inganta jin daɗi da ma ƙalubale da likitoci suke fuskanta a jihohin nasu. Masu kallo kada ku sha'afa, labaran na zuwa muku ne daga gidan talabijin na Alu TV. Muna da yada shirye-shiryenmu ne a Sokoto cibiyar daular Usmaniya. Ku bibiye mu a shafukanmu na Facebook Alu TV, sai YouTube Alu TV News, kazalika za ku iya sauke manhajar mu idan kuka rubuta Alu TV a Play Store domin kallon labarai da rahotannin da muke gabatarwa. Kusan a iya cewa shekaru da dama da suka gabata, noma a iya cewa ya kasance wani tubali ba wai na amfani da shi ba domin dogaro da kai ko kuma rayuwa ga al'ummar Hausawa. A'a, ya kasance wajen tallafawa al'umma, musamman ma na samar da abinci da kuɗaɗen shiga da kuma tallafawa al'ummomi. To amma abin tambayar da ke ci gaba da ruruwa a zukatan al'umma a wannan lokacin shine ko matasa suna da ra'ayin rungumar harkokin noma ko kuma sun watsar da sha'anin harkokin noma inda suka fantsama birane domin neman inda za su samu ayyukan da za su ji daɗi su wataya. A wannan rahoton na musamman wakilarmu Amina Hassan Gumi ta yi duba dangane da yadda matasa suka fara canza tunani musamman na rungumar harkokin noma da kuma abin da yake nufi na ganin an samar da wadataccen abinci. Ga rahoton Amina. A lokacin da al'ummar Najeriya ke ci gaba da karuwa, abin tambaya a nan shine, shin matasa za su rungumi noma domin ceto Najeriya daga yunwa, ko kuma za su ci gaba da barwa tsofaffi aikin noma? Samun amsar wannan shine kadai zai ba mu tabbacin samun wadataccen abinci ga al'ummar Najeriya. A yankunan karkara da ke arewacin Najeriya, ba abin mamaki ba ne ganin yadda manyan maza da mata ke noma, a yayin da matasa da dama ke fita zuwa birane don neman sana'o'i daban-daban wacce za ta riƙe su, kamar kabu-kabu, trader da sauran sana'o'in da suka fi jan hankalinsu fiye da noma. Duk da hakan, wasu matasan ba su juya wa aikin noma baya ba. Ga waɗansu mutanen sun fara ganin aikin noma a matsayin wani kasuwanci, daga kiwon kaji da sayarwa zuwa kiwon kifi da noman kayan lambu da sauran amfanin gona na sayarwa. Wasu 'yan kasuwa sun bayyana cewa aikin noma kan iya zama hanyar dogaro da kai tare da samun riba idan aka taimaka da kayan zamani tare da sabbin dabarun noma.
inda wasu suka ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan sauran matsalolin noma da suka hada da rashin samun ƙasar aiki, ƙarancin kayan aiki, tsadar takin zamani da kuma sauyin yanayi wanda ke dakushe ƙananan manoma daga aikin. Haka ma, a yayin wata tattaunawa da wasu tsoffin manoma sun bayyana matasa sun fi sha'awa da babban aiki akan rungumar aikin noma. Inda suka ce a da yara na tasowa da aiki a matsayin hanyar cin abinci, wacce mafi yawancinsu suka yi watsi da ita. Shigowar gwamnatin Dr. Ahmad Aliyu Sakkwato ta fito da shirarruwa da dama da manufar taimakawa manoma da kayayyakin noma da kuma takin zamani mai rahusa domin sauƙaƙa musu da ma ƙarawa matasa gwiwar rungumar noma domin tabbatar da samun wadataccen abinci a jihar. Noma a ƙasar Hausa ba wai kawai hanyar samar da abinci ba ce, tabbatar da gado da al'adunmu ne da ma yadda al'ummar ke rayuwa musamman ga matasa masu tasowa. Amina Hassan Gumi, labaran Alu Tv. Tuwan gaida Amina da wannan rahoto na musamman da fatar kuma matasa za a tsunduma wato a gonaki domin noma na kasuwanci da kuma noma na wato samun abin sakawa bakin salati. Masu kallo da wannan rahoto na musamman ne wanda ya duba akan sha'ani na noma tsakanin matasa. Labaran na wannan lokacin suka kammala, ku biyo mu a wani makona daidai wannan lokacin domin jimo da wani sabon rahoto na musamman. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen ganin labaran sun tabbata, Aminu Alusin Amana ke fatar mu kasance lafiya.